Hi students, here we discuss a problem based on equivalent masses. Before starting discussing the problem, I will give you a simple idea regarding equivalent mass. See, equivalent mass is always related to the involvement of one mole electron. Unlike atomic mass and molecular mass, equivalent mass is always related to the involvement of one mole electron during any process. Equivalent mass become prominent only when a substance or is involved in a chemical reaction, unlike atomic and molecular mass. We talk about atomic and molecular mass even when a substance is not involved in a chemical reaction. But equivalent mass become prominent either when a substance accepts electron or release electron or transfer one mole electron. Okay. So remember, equivalent mass is always related to the involvement of one mole electron, or equivalent mass of a substance is that mass of the substance. Gram equivalent mass of a substance is that mass of the substance which either accepts one mole electron or release one mole electron or transfer one mole of electron. Okay, keep that in mind. Always when you hear about equivalent mass, immediately think about the involvement of one mole electron. Okay, now listen. KMnO4 oxidizes C2H5OH, that is ethanol, to carbon dioxide and itself reduced to Mn2 plus in acidic medium, as they have provided the equation 12 MnO4 minus plus 5 C2H5OH plus 36H plus giving 12 Mn2 plus 10 CO2 plus 33H2O, a balanced chemical equation. In the complete balanced equation, number of equivalents of KMnO4 and C2H5OH involved are, you are given options 30, 60, 60, 30, 30 each, then 60 each. Another thing you have to remember is that, see, in a reaction, number of moles of two substances reacting can be different. For example, 2 moles of A may react with 3 mole of B, or 1 mole of A may react with 1 mole B. It can be any way depending upon the nature of the two reactants. But coming to equivalence, one equivalent of one substance will always react with the one equivalent of another substance. Why? Because when one substance release one mole electron, the same one mole electron can be accepted by the other substance. One mole electron is released by one equivalent, one mole electron is accepted by one equivalent. So, equivalent ratio of two substances reacting will always be 1:1. Whatever be the ratio of their mole, equivalent ratio will always be 1:1. From that point, we are sure that here out of the given 4 options, first and second will never be the answers because they represent two different equivalents, 60-30, 30-60. It can either be 30-30 or 60-60 because, as I told you, in a equation, in a reaction, X equivalent always react with X equivalent. That is a sure thing. Okay. Now we will check. See, when first you have to check which all elements in this equation has underwent oxidation and reduction. Mn in MnO4 minus is plus 7, isn't it? Whereas in the product Mn2 plus it is plus 2. So manganese has underwent reduction here. What about carbon here? Look here. You don't have to think like this. You can think C2H6O. The total formula is C2H6O. You don't have to see the oxidation state of two carbons separately. You need take the total average oxidation state of carbon or the total oxidation state of carbon. See, in C2H6O, oxygen is minus 2. Hydrogen is plus 1. So 6 hydrogen plus 6. 6 hydrogen plus 6. 1 oxygen minus 2. So oxygen and hydrogen together are plus 4. Oxygen and hydrogen together makes the oxidation state plus 4. So the two carbon together must make minus 4.
So 2 carbons together minus 4 on this side. And on the product side, it is CO2. CO2 plus 4. Each carbon is plus 4. So 2 carbon become plus 8. So we can say that regarding carbon, on the reactant side, 2 carbons are minus 4. On the product side, 2 carbons are 2 into plus 4 plus 8. So carbon as a whole changing from minus 4 to plus 8. So carbon has undergone oxidation. Now what about oxygen? Here it is minus 2. Here it is minus 2. Carbon dioxide it is minus 2. Water it is minus 2. So oxygen does not have undergone any change in oxidation state. The last element remaining is hydrogen. In C2H5OH it is plus 1. In H plus it is plus 1. On the product side in H2O it is plus 1. So hydrogen does not have undergone any oxidation or reduction. So there are only 2 elements which have undergone oxidation and reduction. They are manganese which has undergone reduction, carbon which has undergone oxidation. So we can focus upon them. Okay. Look here. MnO4 minus. There we know the oxidation state of manganese is plus 7. And Mn2 plus. There the oxidation state of manganese is plus 2. So oxidation state of manganese changes from plus 7 to plus 2. That is 5 mole electron is consumed per mole of MnO4 minus. But in the equation there are 12 moles of permanganate. So 1 mole consumes 5 mole electron. So 12 mole consume 12 into 5, 60 mole electron is consumed by permanganate as a whole. 60 mole electrons has been consumed by permanganate as a whole means there are altogether 60 equivalents of permanganate. In that case, there must be 60 equivalent of ethanol. You can check that. Look here. In C2H5OH, as I told you, each carbon is minus 2. 2 into minus 2 minus 4. Carbon as a whole is minus 4, which you can easily check. And upon the product side, the same 2 carbon, 2 into plus 4. Each carbon in carbon dioxide is plus 4. So carbon in each carbon dioxide is plus 4. So 2 into plus 4 plus 8. So 5 mole. See, 1 mole ethanol during the changes from minus 4 to plus 8. Minus 4 to plus 8 means 12 electron released by 2 carbons. Okay, 12 electron released. But we have started with, in the equation we have 5 mole ethanol. Each 1 mole ethanol releases 12 mole electron. Each 1 mole ethanol releases 12 mole electron. In that case, 5 mole ethanol release 5 into 12, 60 mole electron. So permanganate consumes 60 mole electron. The same 60 mole electron is released by ethanol. So ethanol is also 60 equivalents because it is releasing 60 mole electron. So this is 60 equivalent, that is 60 equivalent. So our answer is 60, 60. 60 each will be the answer. Another way of asking this question is 1 mole potassium permanganate react with how, I have seen that question also. 1 mole potassium permanganate react with how many equivalents of ethanol? 1 mole potassium permanganate reacts with how many equivalents of ethanol? See, listen, 1 mole potassium permanganate is 5 equivalents. Why? Because here 1 mole potassium permanganate consumes 5 mole electron. Okay, 1 mole potassium permanganate consumes 5 mole electron. So 1 mole KMnO4 is 5 equivalent. So 5 equivalent always react with the 5 equivalent. So if they ask how many equivalents of ethanol react with the 1 mole KMnO4, answer is 5. You got that? Answer is 5. On the other hand, if they ask 1 mole ethanol react with the how many moles, how many equivalents of potassium permanganate? Reverse. Listen, here 1 mole release 12 mole electron. 1 mole ethanol release 12 mole electron. Got that? 1 mole ethanol release 12 mole electron means that is 12 equivalents.
So 1 mole ethanol will release with the 12 moles of potassium permanganate. You got that? I'm not talking 1 mole release 12 mole electron. So 12 mole electron, which is 1 mole potassium permanganate will react with the 12 equivalents of KMnO4. Here the equation has 5 mole electron, so it reacts with the 5 equivalent. Here the equation has 12 mole electron, so 1 mole will react with the 12 equivalents of manganese, potassium permanganate. So you can answer any. On the other hand, if they ask 1 mole potassium permanganate react with how many mole ethanol? Suppose the question is, they don't talk about equivalent at all. 1 mole react with how many mole potassium? When you look at the equation, 12 mole react with the 5 mole. So for 1 mole react with the 5 by 12. Got that? If they ask in terms of moles, there is no confusion at all. That's the easiest answer. 12 mole react with the 5 mole. Therefore 1 mole react with the 5 by 12 mole. Again, suppose they ask 1 mole ethanol react with how many mole equivalent? 5 mole react with the 12 mole. Therefore 1 mole react with the 12 by 5. The previous case was 5 by 12. This case it will be 12 by 5. So all type of answers can be answered. All types of questions can be answered. Slowly think about what I was telling. If you have doubt, please hear it again. Then everything will be clear. Any doubt can be asked. Okay, take care. നോക്കൂ, ഇവിടെ ചോദ്യം ഇക്വലന്റ് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇക്വലൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇക്വലൻസും മോൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ, 1 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ സാധാരണഗതി ഇക്വലൻസ് പ്രസക്തമാവുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കുലർ മാസും സാധനങ്ങളുടെ പറയുന്നത് അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിന് മോളിക്കുലർ മാസും അറ്റോമിക് മാസും പറയും. എന്നാൽ ഇക്വലന്റ് മാസം മിക്കവാറും അത് റിയാക്ഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. കാരണം ഇക്വലൻസ് പ്രസക്തമാവുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്നുള്ള പ്രസക്തി വരുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇലക്ട്രോൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം, റിലീസ് ചെയ്യണം. 2 സാധനങ്ങൾ ചേർന്ന് പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവും. 2 എലമെന്റ് ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വലന്റ് മാസ് പ്രസക്തമാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂംഡ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഒരു ഗ്രാം ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഗ്രാം ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയോ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയോ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് ഒരു ഗ്രാം ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇക്വലന്റ് മാസ് പറഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ, 1 മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇക്വലൻസിന്റെ പ്രസക്തി കൂടുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. KMnO4 oxidize ethanol to carbon dioxide and itself reduced to Mn2+ in acidic medium. Equation തന്നിരിക്കുന്നു. In the complete balanced equation, number of equivalents of KMnO4 and ethanol involved are. ഇതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആയി തോന്നും, പക്ഷെ അത്രയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട്, ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ അതേ 1 മോളിനെ തന്നെ ബി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും. പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ, A+B ഗിവിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ എ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും മോൾ തന്നെ ബി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ എ ഒരു ഇക്വലന്റ് ആണ്, ബി അതേ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതും ഒരു ഇക്വലന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എ എത്ര ഇക്വലന്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇക്വലന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബിയും ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിവാലൻസിന്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും 1:1 ആയിരിക്കും. മോൾസിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ നോക്കൂ, 12:5 എന്നാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ മോൾസ് സെയിം അല്ല, പക്ഷെ ഇക്വലൻസ് സെയിം ആയേ പറ്റൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, 12 MnO4 മൈനസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് ആ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് +7 ആണ്. Mn2+ൽ +2 ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്താ? 7 നിന്ന് 2 ആയി.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, 5 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ 12 മോളിലെ പെർമാംഗനേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആകെ എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തു? ഓരോ മോളും 5 മോൾ എന്ന തോതിൽ 12 മോൾ 5 × 12 60 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വലന്റ് ആണ്, അത് ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് 60 മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് 60 ഇക്വലന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മോൾ പെർമാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ഇക്വലന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 60 ഇക്വലന്റ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 മോളും 60 ഇക്വലന്റ് ആവണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സ് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പുറം കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതും 60 ഇക്വലന്റ് തന്നെ ആവണം. നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. C2H5OH നമുക്ക് C2H6O എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവറേജ് ഓക്സിഡേഷൻ കാർബണിന്റെ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. 6 ഹൈഡ്രജൻ 6 പ്ലസ്, ഒരു ഓക്സിജൻ 2 മൈനസ്, 6 പ്ലസും 2 മൈനസും ഞാൻ 4 പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി 4 പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ കാർബൺ 2 കൂടി 4 മൈനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 കാർബൺ കൂടി 4 മൈനസാണ്. അത് ഓരോന്നും അപ്പോൾ -2 എന്ന് എടുക്കാം. 2 ആവറേജ് ആയിട്ട് 2 -2 -4. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഓരോ കാർബണും +4 അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ 2 ആകുമ്പോൾ ആകെ +8. അപ്പൊ 2 × +4 +8. അപ്പൊ -4 നിന്ന് +8 മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യണം. കാരണം നിലവിലുള്ള -4 ഇല്ലാതെയാക്കി പിന്നെ +8 പോകണം. അപ്പോൾ ഓരോ മോള് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യും. കാർബൺ മാത്രം 12 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് 5 മോൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 5 മോൾ എത്ര റിലീസ് ചെയ്യും? 5 × 12 60 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 60 ഇക്വലന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് 60 ഇക്വലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന 5 മോൾ എത്തനോളും എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം? 60 ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 60 ഇക്വലന്റ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് 60 ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം 60,60. ഓരോന്നും എത്ര ഇക്വലന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. രണ്ടും എത്ര ഇക്വലന്റ് വീതമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം വരാം. ഇതിന്റെ ഒരു മോള് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന് കരുതും. ഇതിന്റെ ഒരു മോളിന് 5 ഇക്വലന്റ് ആണല്ലോ. ഇതിന്റെ ഒരു മോള് 5 ഇക്വലന്റ് ആണല്ലോ, അല്ലെ? 5 ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടല്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അഥവാ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരം 5 ഇക്വലന്റ് എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ വഴി. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം, ഇതിന്റെ ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര ഇക്വലന്റ് ആയി റിയാക്ട് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് കരുത്. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ ഒരു മോള് 12 ഇക്വലന്റാ. കാരണം എന്താ? അതിന്റെ ഒരു മോള് 12 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര ഇക്വലന്റ് ആയി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മോള് എത്ര ഇക്വലന്റ് ആണ് ആദ്യം അറിയണം. അത് 12 ഇക്വലന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിന്റെ 12 ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. 12 ഇക്വലന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായി. ഇനി ചോദ്യം, ഇതിന്റെ ഒരു മോളുമായിട്ട് എത്ര മോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര മോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും? അത് വളരെ എളുപ്പമായി, സിംപ്ലസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് ഇക്വലൻസ് ഒന്നും അറിയണ്ട. 12 മോള് 5 മോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു മോള് 5/12 മോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? മോളും ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. തിരിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു മോള് ഇതിന്റെ എത്ര മോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമെങ്കിൽ 5 മോള് 12 റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു മോള് 12/5 മോളുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 5/12, ഇപ്പോഴത്തെ 12/5. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ തവണയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒതുക്കിയതാണ്. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ. എനി ഡൗട്ട് യു മേ പ്ലീസ് ആസ്ക്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.